Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, this is Abdul Karim Sanabli with you with Quranic ayat of Surah Naba, ayat number 21 to 30. In the previous class, we have completed with the recitation from ayat number 1 to 20, and inshallah, we will go ahead. Hopefully, you are doing proper practice. Dear student, this is a great treasure for us, so keep this valuable ayat in your mind. So let's start with أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. So student, this is your word to word meaning sheet. Learn by heart meaning of Quranic ayat. May Allah make it easy. May Allah make easy your all difficult issues and help in all the matters. Thank you and Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.